Hello everyone, welcome back to Namah Kannada Tech channel. So ನಾವು ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಟರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೌ to use if else, nested if else, right, and the elif conditions. So previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಗೋನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್, we have break, we have continue, and we have pass. So first ನಾನು theory concept explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we can just see the other code part. Alright, so let me just write down. Okay, so we're going to discuss about Python break and continue. All right. Okay. So in programming, one sentence bartini, just to explain this. In programming, the break and continue statement and continue statement and continue statements are used to alter the flow of the loops, to alter the flow of the loops. Very important. Okay, so now break and continue ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲೂಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು write one simple statement. Okay, in programming, the break and the continue statements are used to alter the flow of the loops. So ನಾವು ಯಾವ ಲೂಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ exits the loop entirely. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಲೂಪ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. It will skip the current iteration. Very important. It skips the current iteration. And proceeds next one. And proceeds to next one. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ಸಮ್ ರೇಂಜ್ 5, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇವಾಗೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಲೂಪ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪಿಂದನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5 times ಲೂಪ್
ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ let me just show the working of the Python break statement. So working of Python break statement. Python break statement. So ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ for I in some sequence, if ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, if this condition is true then break. Okay, very important. ಇಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, you can write any code here. Okay, so this is for the for loop. While loop ilenge, so I can just write while some condition is true. Okay, so idರಲ್ಲಿ we have writing one more if condition. So if this condition is true, just break it. So break ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it will exit from the while loop. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. I can just write here also code. Okay, here also some code. Okay, so break ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. Okay, so wherever you write a break, so it will try to exit from the loop. Okay, exit. It will try to exit from the loop. Okay, so this is how we use for the for loop and the while loop. Okay, so let me just give an example. Let me just go to the Google Colab. All right, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. Let me just connect it. Meanwhile, let me just write down the heading. So I can just tell it's a break statement with for loop. All right, it'll connect agide. Fine. Let me just give an example. So for I in range, sum 5. So il one condition baritene. So if I is equal to 3, then do what? Then just break it, and after this just do the print I. So ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ 5, ಸೊ ರೇಂಜ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 0 to 5. ಸೊ ಇದು ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ದ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ 0 is equal to 3. No, it's not equal. Of course, it will not enter the if block. If block will enter agala because so illan condition true idre maatra enter agadu, right? So it will not execute. It just exit from this if block. Then print 0. Next 2. 2 in the range 2 in range 5. Okay. So if 2 is equal to 3, no, it will not enter this if block. So print 2 print agata. Next we have a 3. Is 3 in the range 5? Is okay. So if 3 is equal to 3, yes, the condition is true. So condition true agadinda it will enter the if block. Now we'll break hakidíವಿ, so it will directly exit from the for loop. So ನಮಗೆ ಏನು print ಆಗಬೇಕು, it has to print to 0, 1 and 2. If I try to execute this, it will print 0, 1 and 2 because 3 ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು if condition ಹಾಕಿದ್ವಿ. That is if 3 is equal to 3, yes, the condition is true. It will enter the if block. If block ಇಲ್ಲಿ enter ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, so it will write. This is one of the example. Okay, so ನೀವು ಬೇರೆ ಥರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು just to understand how the break is working. So ಇವಾಗಿಂದ ನಾನು 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will try to print up to 0, 1, 2 and 3. Okay, so this is an example for the for loop. So let's try to understand. ಇದೇ ಥರ ನೀವು while loop go ಬರಿಬೋದು. It's almost same thing.
Okay, while loop go on tostini. Let me just show that. So this is for the while loop. I'll just create a variable called 0. So let me just take a while I is less than 5. I is less than 5. So if I is equal to 3, then do what? Then just apply the break and just write print I and just increment the I, right? Because we will increment kotilande, always the I value will be less than 5, that is 0. So I need to increment I is equal to I plus 1. ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬೋದು. I can just write I plus equals to 1. So this is a shorthand, right? Okay, so ಇದನ್ನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll be getting what? I'll be getting same thing, that is 0, 1 and 2. Okay, so this is how the while loop work inside. Okay, so this is all about the break. Okay, break. Now one example ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ how to use the break inside the for loop and how to use the break for the while loop. All right. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು continue explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. Let's explain the continue. Okay, working of the continue statement. Okay, so next is working of continue statements in Python. Okay, so for loop ಹೆಂಗ್ work ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, let me just write some example. So for I in some sequence, so indentation, so I can just write some code here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು some ಇಲ್ಲಿ code ಬರಿಬೋದು, ಏನಾದರೂ code ಬರಿಬೋದು. Similarly I can just write some condition. if condition continue. Okay, so continue ಮಾಡುತ್ತೆ, it will just try to skip that current iteration. ಅದು ಯಾವ iteration ಇದೆ, so it will try to skip that. Okay, you can write any code here. So continue ಬಂದ ತಕ್ಷಣ it will just try to skip it. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it will try to skip what? Skip current iteration, but it will go back to the next loop. In case ನಮ್ಮ sequence ಇನ್ನ elements ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it will go back to the next loop. Okay, so while loop ಹೆಂಗ್ work ಆಗುತ್ತೆ, so we have same thing. So we have some while, some condition. So if that condition is true, then continue and you can have some code. So illi continue ಮಾಡುತ್ತೆ, it will just try to skip it. So here also skip the current iteration, and if you have more elements idre, you can just go back to the next loop. Okay, so this is how the continue statement works. Okay, so you have some examples. Let me just go to the Google Colab. Okay, so this is an examples for continue statement with for loop. Okay, so for I in range of 5. So if I is equal to 3, so instead of a break, so ನಾನು break ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ, continue ಅಂತ ಆಗ್ತೀನಿ. So continue and next line I'll write print I. Okay, so you will guess ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will start with the 0. Is 0 in range? Is 0 equal to 3? No, the condition is false. It will not enter the if block. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will try to just exit from this block statement and print I. So it will print 0. So next we have 1 in the range 5. If 1 equal to 3, no, the condition is false. So then print 1.
So next is 2 in the range 5. Yes, if 2 equal to 3, no, the condition is false, it will print the 2. Next, the 3 in the range 5 is 3 equal to 3. Yes, the condition is true. Continue. So ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಲೂಪ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ 3 is equal to 3. So it will try to do continue. ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will try to skip the current iteration. It will not go to the next line. So ಇಲ್ಲಿ next line print 3 ಆಗಲ್ಲ because it will try to exit, okay, from the current iteration. And next ಏನಿದೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. So 4 in the range 5. So next it will try to print 4 and the up to 4. It will try to up to print 4, but 3 print ಆಗಲ್ಲ because we are doing the skip here, right? So let me just execute this. Okay, ನೋಡ್ಬೋದು, so I'm getting 0, 1, 2 and 4. Okay, so this is how it works. Okay, so similarly ನೀವು while loop ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. One example ತೊಗೊಂತಾನೆ instead of directly printing it. So write a program. So write a program to print odd numbers from 1 to 10. And 1 to 10 odd numbers print ಮಾಡಬೇಕು from 1 to 10. 1 to 10, let's try to print it. Okay, so let me use the while loop. Okay, so for num is equal to 0, I am initializing num is equal to 0. Num is equal to 0. Next, while this num is less than 10 less than num less than 10 idre, so just do num is equal to num plus 1. Ilana increment ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ first, that is num is equal to num plus 1. and ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, if that num ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ನಂಬರ್, ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು outside of the if, I'll just write the print num, so continue adaga it will not try to execute the next line. Okay, so print num. So let me just run this. Okay, I'm getting 1 3 5 7 9. So ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, you will try to start with the num. So num initially value ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. So 0 less than 10, yes, the condition is true. ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ನ increment ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Now my updated num is 1 value. So next we have num is 1 mod 2 that is divide ಮಾಡಿದ್ರೆ of course we'll get a remainder 1. Of course ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will not enter this, it's not equal to 0 because ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ remainder is not 0. ಸೊ of course ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ and it will skip it. Okay, it will not enter it in case ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ. of course ಇದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, it will just try to print the 1. Next it will go to 2. Okay, so because now the num value is 2 because ನೀವು already ಇಲ್ಲಿ ನಾವು increment ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So now the num value is 2. So is 2 mod 2 is equal to 0? Yes, the remainder is 0. It will enter the loop. Now it is a continue. So continue ಅಂದರೆ it will try to skip that iteration. ಇದು print ಮಾಡಲ್ಲ because it will not go to the next line. Try to exit it and the next it will keep on looping it. So ಅದೇ ಥರ it will try to keep looping until this condition fails, that is if the number is less than 10. Okay, so yes, so this is all about the break and continue. Okay, so we'll be discussing more other topics. So ಇದನ್ನ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ because going forward ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ if we are writing some programs or stuff. Okay, so please try to revise all those things and see you soon in the next session.